Yes, twongeye kubasuhuza kandi tubaye ikaze mwese mudukurikira kuri runo rubuga rwa Staro Technology. Uyu munsi tugiye kugaragaza amakuru ariko turabanza tugire bike turebamo hano kuri Alpha Network. Twa tumaze iminsi nta makuru dutangaza atari uko twabiretse, ahubwo nuko amakuru ntayabaga hari mashyashya cyane cyangwa se ari interested ku buryo biri ngombwa cyane ko tuyatangaza, ariko tugiye kwisunga amakuru yatangarijwe mu rubuga rwa nyarwo rwa Telegram nk'uko tubibona hano hejuru. Alpha Network Official ni urubuga rwa Telegram ruri official. Aya ni amakuru yagiye acamo mu gihe kigiye gitandukanye. Ubwo twaherukaga byari ku itariki 15 ubwo Alpha Pay yalonchingwaga, bavuga ko Alpha Pay yazanye hot updates, ko ubu mainnet nayo yabaye released. Mainnet is now released. Start using your Alpha in transfer across the network. Hakaza na halving, first halving completed. Aya ni makuru twaherukaga mu kwa gatanu, ariko uyu munsi noneho tuje ku yandi makuru nanone tugiye kurebera hamwe. Ariko mbere yo kuyajyamo reka tubanze tunyuze amaso gatoya muri ino announcement yari yatanzwe. After extensive testing on blockchain architecture through the Alpha testnet, nyuma yo kuba barakoze testnet bakabona ibintu bimeze neza, nyuma bahise balaunching mainnet kuri Alpha Pay ya Alpha Pay. Kuva icyo gihe babitangaza byagaragaraga muri application nyine nk'ibisanzwe, ariko itandukaniro ryari uko noneho bitari bikiri muri testnet, ahubwo byari byagiye muri mainnet. Aho noneho transaction zose ukora bitari test, ahubwo ari mainnet, ari ibyanyabyo. Ndetse hano bakomeza bavuga ko mu gihe kiri imbere bazadingamo n'izindi cryptocurrency, ndetse ukaba ushobora no gukora transfer ku zindi crypto wallet. Barakomeza hano amakuru agiye atandukanye yagiye avugwa, bavuga kuri ziriya lotbox, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Hano ni competition imaze igihe irimo kuba y'ama social media barimo gutangaza ibintu kugira ngo tuze kugera hano dushaka ku makuru yatangajwe ku itariki 4 z'ukwezi kwa 10. Ubwo uyu ni umunsi umwe utambutse batangaje ano makuru, tukaba tugise tunayatangariza hamwe kugira ngo tubashe kuyamenya neza. Hano rero natangaza Alpha Exchange nk'uko turi kubona hano kuri no foto. Ni Alpha Exchange barimo gutangaza the next step in Alpha Network ecosystem. Yakaba ariyo ntambwe yarikurikiyeho muri ecosystem ya Alpha Network. Hanyuma reka turebe ibirimo muri no message batangaje. Batangiye vuga hi everyone basuhuza bati our developers are working hard to bring you the long awaited exchange platform. So far our testing of the platform went well. We are still sorting out some minor issues, but we are planning to launch the exchange during this month. We are therefore bringing you a teaser photo for some extra details down below. Iyi ni foto batanze isa n'ikubiyemo ibyo bagiye kuvuga hano hepfo, ariko muri make bavuga ko ibyo bakoze byose bijyanye na testing ndetse n'ibyo bari bamaze iminsi bakoze byagenze neza. Kubw'iyo mpamvu rero aba developer babo bari gukora mu buryo bushoboka bwose kugira ngo bitarenze uko kwezi baba bamaze kulauncinga ino Alpha Exchange. Ube wabasha gukora exchange noneho turaza kubisoma hasi muri detail. Icyo bavuzemo hano cyangombwa cy'ingenzi nuko muri uko kwezi Alpha Exchange izaba yamaze kulaunchingwa, ko ibindi byose byamaze gutangazwa. Hanyuma hano the exchange will work with USDT on the Ethereum blockchain. Bazakoresha blockchain ya Ethereum ndetse bazatangira bakorana n'ama USDT. Iyo turebye muri Alpha ino application ya mining ya Alpha, dusangamo ko harimo USDT, akabamo Ethereum ndetse na Bitcoin. Reka tubirebe neza, turebe ibintu twari dufite hano muri mainnet ya Alpha duciye muri wallet. Uraza hano hasi kuri wallet kugira ngo turebe ibijyanye na mainnet kuri kano ka option kari iburyo. Tuje hano kuri blockchain katurebe ko haba ariho yes, hano bari bagaragaje Alpha Network mainnet, BTC na Ethereum, ariko byose ntago biraba available. Gusa tubonye ko igihari cyo nuko bazatangira bakoresha
USDT. Reka twikomereze turebe amakuru neza hano. Bazatangira bakoresha USDT ndetse bakorere kuri Ethereum blockchain. This means that buyers will have to top up their accounts with USDT. Bazaba bakoresha ama USDT ababaya kimwe kandi n'abasellers bazaba bari kwakira ama USDT and will be able to withdraw them. Bazaba bashobora kuyabikuza binyuze kuri Ethereum blockchain. We would like to allow transfer of USDT on AlphaPay. Bazashyiraho n'uburyo bwo gukoresha AlphaPay ubwo ni mu kwishyura bakoreshejwe coins za Alpha, nabwo ukaba wabasha no gutransfera USDT, ariko nanone ibi ngibi bizaza nyuma ku matariki bazatangaza, byo ntago biri mu byo bagiye gukora kano kanya mu byo bari kuvuga kuri no tangazo. We are also introducing the Alpha sign-in key manager. It is authenticator embedded in the Alpha app that will be used to sign in on future Alpha network product. Hanyuma reka tureze imwe mu comments bagiye bashyiraho hano. Abahise hazaho comments nyinshi, ariko abantu benshi ubona ko ari ibintu bishimiye. Alpha network will be successful some days, kuzacamo bizagenda neza umunsi umwe. That's amakuru meza. Please we need the date of launching, ariko itariki n'ubu ntago barayitangaza. Excellent price per Alpha is the price, nayo ntibarayitangaza ko open mainnet n'ubundi ubwo ntiraza. Buying P coin uyu arimo aravanga. Love Alpha staking also, hano aravuga ko hakenewe na staking for long term investors. Bamwe baba bakeneye gushoramo igihe kirekire bakajya bungukirwa. Uyarabaza uburyo wagura ino coin, ariko wibuke yuko ushobora kuyohererezanya umuntu akaguha amafaranga bitewe n'uburyo mwabivuganyeho, kuko ntabwo icyo gihe nyine cya Alpha exchange cyari cyagira ku buryo waze exchangingamo izindi coin. Ubu gishoboka ni peer to peer nyine, uko zoherezanya n'umuntu. Ubwo uyu nicyo kibazo yararimo arabaza. Alpha network bring Alpha staking, nawe arimo arasaba Alpha staking. Uyu nawe ni nkuko nguko na mastake. Urabona ko hari ababa bakeneye gustakinga, hari n'ababa bakeneye guhita bazigurisha ngo biyungukire. Izi zose ni comments, wari wese nawe ushobora kujoininga runo rubuga rwa Telegram ukabasha kurebaho byinshi. Arabarimo bara predictinga value ishobora kuzazana. Arimo arabaza igiciro bashobora ku expectinga kuri no Alpha. Urabona ko abandi barimo gukora bino bintu nabo barimo kwinjizamo. Exactly the last loot box giveaway I earned extra 25 ANC Alpha network coin heading to 100 which is my target. Ino ni loot box nayo mujye muyigereza amahirwe yari muri application. Uyu yarimo aravuga ko abantu bari gutangira guhumuka ubu ngubu ubwo barimo kugenda balaunching ibintu bigiye bitandukanye. When you have last chance to loot box, you are targeting Alpha scam. Iriya loot box nayo ushobora kuyigerageza, nayo ifitemo amahirwe cyane. Hano hari uwahise abaza ikibazo cyiza cyane. Please, what is the meaning of USDT? Hano harimo n'umuntu wenda ushobora kuba atari yabyumvise. Hano hari n'uwahise amusubiza neza cyane. Theta USDT is a stable coin, a type of cryptocurrency pursuing a steady valuation. Theta is used by investors who want to avoid volatility type of cryptocurrencies while holding funds within a crypto system. Ino USDT ni coin iri stable, ntago imuvinga nk'uko ama cryptocurrency yandi amuvinga. Yo ibiri hamwe ntago ijya imuvinga, kenshi ikoreshwa n'aba investors baba badakeneye kwafectwa n'ibyo bibazo. Izo koreye deposit nizo zigumaho, bitandukanye no mu zindi crypto wenda nko mu ma Bitcoin cyangwa Ethereum ubona value aka kanya mu kanya yahindutse uko bigenda bihindagurika kose, ariko urabona ko nyine ntago ari kimwe. Urugero nka Bitcoin, reka turebe nka chart hano, baza kwisunga MetaTrader nta kibazo, niyo mfite hafi. Nkino ni signal uburyo coin ibigenda ihinduka muri value. Wenda ino ntago ari Bitcoin mfatiyeho, ariko nayo reka tuyishyireho kugira ngo turebe. Ino MetaTrader niyo misengeraho vuba, ntago ari uko ariyo yonyine wabireberaho cyangwa ariyo ya nyayo cyane. Hano ni Bitcoin ni $,
turebe uburyo ihagaze nk'aka kanya. Hano buri gakantu kagaragaza isaha imwe, nk'amwe muri buri saha ubona uburyo bigiye bimeze. Nureba nk'aka kantu ndimo gushyiraho hano, muri ino saha Bitcoin imwe yari iri kuri ino valeri, ino y'umukara 20,231, ubwo by'idolari biramanuka, isaha ijya kurangira bigeze mu 20,101. Aha naho niho byahereye, bitangiye kuzamuka bimanuka. Ibi rero ubyirinda akoresha USDT, reka twe kubijyamo cyane. Iyo ni forex ya crypto trading, nayo uyikeneyeho amakuru cyane wazabyigaho byihariye. Hari n'amasomo dufiteho hano agiye ajyanye na forex trading cyangwa se n'ubumenyi bwimbitse kuri crypto, nawe ushobora kubiheraho ukagenda wiga crypto trading. Ibi rero niyo makuru twe dufite. Ukeneye gusoma zino comment nabwo yageramo akazisoma. Ni byinshi cyane, ntabwo twabivamo kugera n'uyu munsi. Urabona ko ku itariki 6 baracyarimo kubisoma. Reka tubashimire mwese twabanye muri ano makuru, twizeye ko niba urimo kumayininga ino alpha coin ukomeza kuyifata neza pe. Urabona ko ibintu birimo biragenda bigera ku musozo. Dutegereze ino mainnet neza yo muri kuno kwezi kwa 10, dutegereze turebe icyo bizatanga. Turabashimiye rero, kandi niba utarakora subscribe ni byiza ko wayikora kugira ngo tujye dukomeza tujyane umunsi ku wundi. Yari Robert rero muri Star Technology, naho ubutaha.